Hevrin Khalaf was a rising star in Kurdish-controlled northern Syria. A fearless fighter for democracy. ها هنا اليوم تأكيد على تماسكنا وتمسكنا بأرضنا وتمسكنا بحريتنا. On October 12th last year, she was pulled from her car and brutally murdered. And with her death went her hopes for a peaceful, democratic Syria. Who killed her and why? This is a story about America's withdrawal from northeastern Syria and the Turkish invasion that followed, the human cost, and the return of militant jihadis so soon after the supposed defeat of the so-called Islamic State Caliphate. I'm Yalda Hakim, and I've come to northeast Syria to investigate the consequences of the US pullout. بريخ صفرو وخير ما نبدأ به التحية من حاملي رايات السلام هو كلمة السلام عليكم. Northeast Syria, an apparent oasis of stability and hope, recovering after 8 years of civil war and trauma that have cost hundreds of thousands of lives. سنوات ووطننا سوريا يعيش حالة من الفوضى والدمار. وعلى هذا الأساس This is Hevrin Khalaf, an inspirational star of a movement to rebuild Syria as a democracy. بدأت بمطالب مشروعة لكل شعب على وجه الأرض. كلمتين هما الحرية والكرامة. پشتی چهار قراه فرنج مرا چیبی، و جمرا مراق بیکو کاتش مرا چیبی. 10,884 15 هیوا 11. Hevrin was born into a Kurdish family, a suppressed minority in Syria, but a majority in the northeast of the country. جبر هفرینام یک روزی چه بی یاسمین بی حتی کو سر خواجدانی یاسمین. جبر متگو هفرین کو دم کی تشتک بیواری يعني يزيدين بمنشولي بكذا. بعدته كثير لازم لف معنا. Okay. Aged 34 years, Hevrin had become the leader of the newly launched Future Syria Party. It was created to spread democracy and bring together communities ravaged by terror and war. Travelling across huge areas recently liberated from so-called Islamic State, Hevrin's message was empowerment and hope. كانت الغاية نشر الوعي السياسي والحياة السياسية ليعلم الشعب أنه له الدور الأكبر في قيادة سوريا وإدارة سوريا. لأنه يمكن لما نقول أنه قرار سياسي بحق إنهاء الأزمة السورية، كثير من القرارات طلعت لإنهاء الأزمة السورية، إنما تطبيقها على أرض الواقع هو الأهم. A female politician fighting to build a democracy in Syria, as America and its allies wanted, made Hevrin a target. Do you wish you'd encouraged her to stay away from these issues? No, متجانا قوتي أبدا منا قوتي أو خا يعني قلبي تشتا لازم ذكر. The chance to build a democracy had been won through a hard and costly victory over IS. From 2016, the mainly Kurdish SDF had been the US coalition's key ally in defeating the so-called caliphate. US forces remained to guarantee security
while the Turkish military was unhappy with the increasing power of the Kurds. Suddenly, it all changed. The worst mistake that the United States has ever made, in my opinion, was going into the Middle East. It's a quagmire. We're up to close to $8 trillion, and we're bringing our folks back home. Just days after President Trump's surprise announcement, the US force of 1,000 troops pulled out. Turkey amassed its forces for an imminent assault. The aim, to crush Kurdish military forces on its southern border. Forces they label as terrorists. Turkish President Recep Tayyip Erdogan called it Operation Peace Spring. Barış Pınarı Harekatı, Münbiş'ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. خدين قاعد دائما يعني خدوس قربانه وقالك كيف معان قالك كيف معان عقل قالك إن قاعد خدي دائما قالك سبحيبه وفقير شار زارو كم جويرة يبين جيبه فكران بهتر سربيبه. Ferhad Ramadan had just started working for Hevrin as a driver. At 22, he had recently come back from fighting IS. What did you think when President Trump announced that the Americans would no longer be supporting the Kurds? خديس فكري مقوفة شون وتركي ورنما يا ربي منو تشيكي كردارة وش عالمي حموارة تبكي أمريكا نتشي. On October 9th, the Turkish military started their assault. Civilians fled border towns and the wounded started to fill the hospitals. But it wasn't just Turkish regular forces. أرتال الأحرار الشرقية تتوجه إلى عمل شرق الفرات. هذا هو الرسالة المتوجه الآن. Groups of mostly jihadi fighters, bitter enemies of the Kurds, were being backed by the Turkish military to do the fighting on the ground. They were advancing deep into northern Syria. Ahrar al-Sharqiya was one such group. Arabs from a part of eastern Syria now controlled by the Kurds. Their cameraman was posting updates as they went. وشافي تشوبين رقاي واسترسام نقولها كتاخذ فيها فيدي مقوبة براي قرب اشتغله وشارب لا ورن في تني بشتام جي راست بي ما تقول طرمبيلا بي في شكل ناتشن ووزن طرمبيلا بيجي قرانا ناقل بحادثة هناك. Early in the morning of October 12th, Hevrin and Farhad were driving along the M4 highway, a key road controlled by the Kurds, running just 30 kilometers parallel to the Turkish border. ساعات بين جبو مقو أفين كاج براي قرا ليدا وليدا تلفوناوي قرتيبو. Things were not going to plan. كما عودتكم أحرار الشرقية على المفاجآت، اليوم الجيش الوطني السوري الأول اللواء 123 يسيطر على الطريق الدولي طريق الحسكة حلب. Ahrar al-Sharqiya had set up a roadblock on the M4 highway and were detaining people. تلفونا من ساعات حفت كم 5 دقائق صبحي ليدا براوي راهشتي قوادي تلفونا تاليدي دي منج براوي راقو يادي حفرينا ويش حسا كي دار كذي يبي جاز هرم رقاي هرم تبقى يعني هري كيلو يبي جميع بس حسا كي دار كتم أزارم فلان داري ويادي عربي تشتغلن وقت يقول عربي تشتغلن مقولة يحفرين شو. خنزير آخر فار تم تصفيته على يد الجيش الوطني. فار بسيارة مصفحة.
Ahrar al-Sharakiya had shot up their car as they were trying to drive through the roadblock. Farhad was killed. والله بفيت علي من تلفوني ده تقول صور بس تقول صور تلفون ذكري بود نخوقا جاري دي نتراشتني بس صور تاني كتيكو انت ما بي ما صوت. Later that morning, the jihadis withdrew, leaving a wrecked armoured car and Hevrin Khalaf's lifeless body meters away. لهنبر ويكرن لهنبر فكري ويكرن خاصة فكري ويتنا بكن فكر خاصة براتيا قالاتنا بكن خاصة إنسانيتنا بكن جبر هدفها هفرنا ما إنسانيتي بي. I've come to meet with a group of volunteers who are investigating Farhad's and Hevrin's murders. فرحات الجوري رابورات طبي وانينا انه في شك او السري كتبوا انه او كشتون باعتبار اوايا مسافتك جدنا قباوادب او مباشر هاتبو كشتن نو كيفرين. They've been documenting human rights abuses and war crimes since the days of IS. هفرين او قرتبون بربون جيكي دي او كشتبون يعني نا مباشر. Mizgin Hassan is leading the investigation. سيرفي فيديو ام دبيجن خدايا ناسكرن شفيري ويل عردية عربياوية وخدايا ناسكرن او سروكا حزبة يعني يا بارتيه يد الجيش الوطني فار بسيارة مصفحة. In the video, you can just make out a woman's voice. الجيش الوطني فار بسيارة مصفحة. She's saying Raisa Hizib, Arabic for leader of the party. This is the last time that anyone heard Hevrin's voice. جارت علي دياوي دنجي ناسكر مثلا إمام ما دنجي ناسكر. It must have been difficult for you to read the report in detail because you knew Hevrin. مناستكر يعني إيكو بريجي هفرين ناستكر أو كشكاولو نازك يعني تجاري دنجوي بلند ندبو يعني مثلا شقاس متي دنجوي بلند ندبو دنجوي يعني فرولو بأود آخفي دمي دوان صورتي وي بريد بيني وان أوي وي بريد بيني ودو وي كشتنا جو بهاتي وا صورتي كولو لهاتي كرن الشوق دبي يعني أب سريوية يعني وجهها وجهي تام هاتي خراكرن يعني بشكلك لكتنا. It's like they shot her in a frenzy and completely. It's just difficult to look at this image of a young woman and her whole torso, the upper part of the torso, her face is blown off. I mean, parts of her scalp. It really is a horrific image. بفيش هوازي مناديت يعني بجارة هيكي يعني قارشمتي يعني تشتغلوا وجبو جنكي يعني أو جن شكر يعني تشماولو قاس كين أو قاس نفرت أو قاس يعني دهندرو عندك قاسها وحتى كولو ليكرن يعني. Hevrin and Farhad weren't the only victims of the Turkish invasion. الجيش التركي والفصائل السورية المتعاونة معه عند الاستيلاء على مدينتي رأس العين وتل أبيض وما رافق ذلك الهجوم الواسع النطاق المنظم والممنهج من عمليات قتل وترهيب وتدمير للعديد من المنازل ودور السكن والمحلات والأراضي. I've come to the center of Kamishli, the Kurds' regional capital. There's a demonstration outside the UN headquarters.
الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية والتسبب بموجات نزوح وتهجير لمئات الآلاف من المدنيين عن مناطقهم. The crowds here are calling on the international community to condemn Turkey for the deaths of dozens of civilians and the mass displacement of people following the invasion. يعني بصمة ما حتى كن جم يظهروا كم يبينا كشتن يعني أم قلكي عاجزين أم قلكي كساري كاريا مناكي. What do you think when you see images of children and innocent people being killed? براسي يعني قبل جزء صورة تدوين براسي يعني كاني مرود شوا يعني تشلو دوازار وكاتبيني زاروكي برايتني خالتني خويتن أفحمو باندوري سر نفسية بازار وكات كسر متك. Mizgin and I are driving west on the M4, the highway on which Hevrin and Farhad were killed. And is this road considered safe? أبري آمنة جبركو حمد بن كنترولا أسايشة وقوات سوريا أي ديمقراطيك تأه بري ما الحسكة لور هنا كبالي ما هنا إيجو توثيقي دكن يعني بلقادكن بان بنابرا وان كيهاتية روشا وان شاوايا. Mizgin is taking me to meet other victims of the advance by the Turkish military and their jihadi militia allies. از دزانم نيزي 600,000 كس جمالي خو کوچبر بویه. Of that number, 4,000 Kurds and Arabs have come here to Washakani camp. They've travelled from towns close to the Turkish border, many on the same day that Hevrin and Farhad met their deaths. احنا طلعنا نتيجة القذائف نزلت علينا كانوا يبعدون عنا أقل من 1 كيلومتر. And you've had family members who have been killed? ماتوا كثير من قرايبنا. هذول قعدوا ببيوتهم نزلت عليهم قذيفة بقلب البيت. Do you think you'll be able to go home? رجعنا نخاف نتشتل احنا وجهان ونضلينا يعني ذات هلاك. Many families aren't returning home because the jihadi militias like Ahrar al-Sharakiya are now occupying their towns. But some have tried, and most want to keep their identities hidden. When you went back to your village, what happened? يعني أشياء مالية قشتك بربون جل زاريا ما زاريا قشتك زاريا لنريبون ليه يعني أفتشتن جوانا لازم بون دن قشتكي. And the militants who were inside your village, what were they doing and saying to the people? أو دورات ضحكة تيبانا دزن أم بيجن ملت إيجو ممكن بريوان هبه فرداي دايوان بقري أو شخص أو جي يعني ضمن بلد وما ناز كن كيف سوي 6,000 دولار خستن حتى أنا جي موجود الجوان. Do you think you'll ever be able to go back home? No. فأنا تيدا تجيز فناقر. The stories I was told by those who had fled contradict Turkish claims that their invasion was to counter terrorism and create a peaceful zone for civilians to return. تجمع أحرار الشرقية بتحرير الشركة الليبية. So who are these Syrian jihadi groups responsible for Hevrin's and Farhad's murders and now occupying Kurdish towns? I'm back in Kamishli. Some people have been gathering information about the backgrounds of these militants who are now fighting for Turkey and say they've got disturbing evidence about the past of these individuals. I've come to the Hawar news agency. Journalists here have been investigating the backgrounds of some 70 fighters involved in the invasion. ارتشان اجتماعی وطنی و به ترکیه ایریشی حریم باکور و جلات سوریت.
In your list of 70, you also have someone there who is believed to have been involved in the killing of Hevrin Khalaf. Can you tell us a little bit more about how you got that information? The journalists here believe that Ahrar al-Sharakiya is led by this man. سالم تركي العنتري الأصل من تدمر انضم لتنظيم داعش في عام 2014 إلى ولاية البادية وانتقل للأمن الخارجي عام 2017 وانضم إلى اللواء أحرار الشرقية وشارك في معارك عفرين وترفعت. The leader of the group that killed Hevrin and Farhad had apparently just 2 years ago been part of IS or Daesh, now fighting with Turkey, a member of NATO. How do you know that he was part of Daesh? آگاهی مجی گرتی مج مالبات کسی نیزی مالبات ما گرتن. يعني شخاطيناوي بخو اف كاس كيا تشيا تشاويا او جمره البيش يعني او وقت جافكانيه ما جمره تاكيد دكن نوكا ام اساس دكره. IS controlled much of northeastern Syria with the rule of terror for 3 long years, killing opponents and enforcing the strictest form of Islam. Their Syrian capital, Raqqa, was the scene of countless crimes. This is the notorious so-called Black Stadium. Under IS, it was routinely used for executions and torture. In 2019, after a year as leader of the party, Hevrin hosted a celebration of liberation. Farhad was there too. Just a few weeks later, they were both killed. نرحب بكم في فعاليتنا اليوم فعالية حزب سوريا المستقبل في أرض الرقة الحرة التي بعد أيام سنشهد سنوية تحريرها من رسل الإرهاب. But the victory over IS by a majority Kurdish force also sowed seeds of resentment among the population in the traditionally Arab lands. Resentment that Hevrin's party sought to diffuse by reaching out to the Arab population in towns like Hasaka. And it wasn't just Hevrin's party. That was the view in Washington too. Keen to find allies, I've come to meet Hevrin's colleagues in Hasaka, Arabs, Kurds and Christians together. Salah Zoa heads the Hasaka branch of the Future Syria Party. نحن والأمريكان كنا وما زلنا إن شاء الله نكون حلفاء. أنا أتكلم عن أمريكا وليس عن ترامب. الخطأ الكبير هو اللي اتخذه ترامب من خلال تغريدته بسحب القوات الأمريكية من المنطقة. Hevrin Mohammed runs the local party's women's group. She worked with Hevrin for the past 2 years. How much of a setback was it when the Americans withdrew from here? طبعا الانسحاب الأمريكي هو اللي أدى للاجتياح التركي. الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية كان بشكل مفاجئ. وطبعا الشهيدة الغالية هيفرين كانت يمكن من أوائل الضحايا. Do you think one of the consequences then of the American withdrawal was Hevrin's death? بالحقيقة نعم. فهذا الطريق كان آمنا. بعد الانسحاب أدى إلى عدم أمان المنطقة وتسلل القوات الإرهابية إلى المنطقة. Hadreen Senu has been inspired by Hevrin since before she joined the party. You're a colleague of Hevrin's. How will you remember her? هيفرين هي كانت رمز للسوريين، رمز الأمان، رمز السلام، ياسمينة سوريا بحق.
Aisha, how are you feeling? كلك كلك زحمة كلك قوي تنقز بم زافاتي تشبيجي مقز بيجم سري زافانا وفرهاتي منه ودلالي دلي منه قلت تشكي مقز البرت برقصم تدسمها لها لوجيك وزي كلكي وتشكي مقول كلك كيف فهمتي نزوجي والله زحمتها شو زحمة ترنينا الدنيا شفرنا خرابيجم تني او ريتشو دوزا براتيا قالتا مشاندي فيروز بي واسوزي ددمي كو اس خطاوي بمشينم حتى داويا عمري خوا بيجم رياتا فيروز بي والشهيد نامرن وبرخدان جيانا أنا فينا دلالي بستي سري دلالي سي سري فراتم صغري دناي سر بالقه كيوي هاي فلكي تقانيت اللي مهاكير والله تدلي قنديلا خوي شوطي اللي مش ماكير والله تقانيت تدلينا يا رو دج منا بشاكر خوامني أصغر كو عبد على فرهاتي خوا ما كذب